I think you might have. If a variable or variate takes finite values, write down. If a variable, have you written in the morning or not? అసలు లేదా రాలేదా అమ్మా? మార్నింగ్ ఎవరన్నా వచ్చారా రాలేదా? ఎవరు రాలా? క్లాస్ వినలేదా? క్లాస్ విన్నారా వినలేదా? ఇక్కడికి కాదమ్మా, మీరు వర్చువల్గా విన్నారు అని అంటున్నారు. విన్నారా వినలేదా? సే ఎస్ ఆర్ నో. హౌ మెనీ సే ఎస్? కుడి చేయొద్దండి. విన్నారా వినలేదా? మీరు చెప్పండి. యూ హ్యావెంట్ అటెండెడ్. అర్థం కాలేదా? అతను ప్రసాద్ మార్నింగ్ ఎవరు వినలేదంట. వచ్చారా అసలు వీళ్ళందరూ? అమ్మా, వాళ్ళు ఎవరు వినలేదు రాయలేదు అని అంటున్నారు. ఏం చేద్దాం? రాశారా? నోట్స్ రాశారా? ఎంతమంది రాశారు చేయతని? వీళ్ళంతా మేధావులే. ఎంతమంది నువ్వు వచ్చావా రాలేదు?
మైక్లో విన్నారా? నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ సెషన్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం, వదిలేసాం, మనం ఏం చేయలేం. సో యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ ద మార్నింగ్ క్లాస్ ఆర్ టు కంటిన్యూ దిస్ వన్? Continue the morning class or repeat the morning class? మీరు అసలు డెసిషన్ కూడా సరిగ్గా ఇవ్వటలే. అమ్మా, రిపీట్ అంటే మళ్ళా నేను రాయాలి మొదలు. నోట్స్ రాయనప్పుడు రాయకపోతే దట్స్ అప్ టు యూ. ఏం చేయమంటారు? కంటిన్యూ చేయమంటారా? మరి మార్నింగ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి వెళ్తున్నది కాబట్టి, వాళ్ళు రాసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి విసుకొస్తుంది. వాళ్ళు లేసి గోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ బిల్డింగ్లన్నీ ఫ్లోర్స్ అన్ని పడిపోయేటట్టుగా కిందకి పైకి తిరుగుతూ ఉంటారు. Variate. Already I have given you the definition and something. I had given you the problem. Let us go ahead with the problem. The cumulative distribution function I have written. Babu, ayya, pen iవ్వలేదు. The cumulative distribution function CDF, cumulative distribution function, denoted by capital F of X, defined as sigma equal to 1 to X Pi. Sigma equals to 1 to X Pi. You start from even negative values also, or 0, or somewhere else. But up to X, you have to add all these things, up to X. Okay. Here X is any positive integer. We have started at 1. After 1, you will be having 2, 3, 4, 5, 6, so on. Here X is any positive integer. Write down, X is any positive integer. The probabilities of a discrete random variate the probabilities of a is given as follows. Given as follows. Xi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. P of xi k, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, 13k. అయ్యా, ఇది స్ట్రీమింగ్ అవ్వట్లేదు కదా, అతను ఎవరికన్నా వచ్చా అది పెట్టడం? If it is required or not. వాళ్ళు ఎవరో వింటున్నారన్నారు, లైవ్ వెళ్ళటలేదుగా.
వెళ్తుందా? అక్కడ కనపడద్దు కదా, అందుకోసం. నేను ఆపానా? ఓకే, రైట్. అది పైకి రైట్ సార్. Then find P of 1 less than xi less than or equal to 4, capital F of 2, and for what minimum value of k? For what minimum value of k does P of xi less than equal to 2 is greater than or equal to 0.3? Note down 0. Xi less than or equal to 2, greater than or equal to 0.3. Amma, this is discrete. How you can say xi has taken only 7 values? Okay, if it takes discrete random variate, right? If xi takes infinite or countably infinite values, we call it as continuous random variate. ఓకే, మీ కాలేజీలో ర్యాగింగ్ ఉందా? మంచి ర్యాగింగ్ ఉందా? మంచి ర్యాగింగ్, చెడు ర్యాగింగ్ కూడా ఉంటుందా? సహజంగా ర్యాగింగ్ ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని కాలేజీలో ప్రొహిబిట్ చేశారు. ఓకే, ఓకే, రైట్. సో ఆ గ్రౌండ్ యొక్క చుట్టుకొలత తెలుసా మీకు? సహజంగా ర్యాగింగ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే సీనియర్స్ జూనియర్స్ని ఒక అగ్గిపుల్ల ఇచ్చి గ్రౌండ్ యొక్క చుట్టుకొలత కొలమంటారు. ఎన్ని రోజులు పట్టుద్ది? ఏమా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా సుదీర్ఘంగా? అగ్గిపుల్ల okay, not solid but anywhere else itself it is not allowed. దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఇంట్రడక్షన్ అంటారు. సహజంగా ఇంట్రడక్షన్ అంటే కొంతమంది పల్లెటూరు నుండి వస్తారు, వాళ్ళకైతే అసలు లోకం ఏం తెలియదు. కొంతమంది తెలుగు మీడియం నుండి వస్తారు, ఇంగ్లీష్ మీడియం అసలు రాదు. వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ముందు కొంచెం ఏమంటారు ఎగతాళిగా మాట్లాడతారు. అంతవరకే. పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, పెళ్ళిళ్ళు ఏం చేస్తారు, పెళ్ళి వైపు వాళ్ళు పెళ్లి కొడుకు వైపు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? సో వెటకారంగా మాట్లాడుకుంటారు, అవునా? అది అంతవరకే ఉండాలి. అది శృతి మించితే ఏమవుతుంది? ఈ గొడవలు అవుతాయి, తెల్లలు బద్దలు అవుతాయి, రక్తం ఏర్లై పారుతుంది, పెళ్ళి ఆగదు, పెటాకులు అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకోసమని అది అంతవరకే ఉండాలి. అట్లాగే ర్యాగింగ్ కూడా ఏంటంటే సీనియర్స్ జూనియర్స్ని పరిచయం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే ప్రక్రియ, అంతవరకే. దాన్ని మించి చేయకూడదు. ఓకే, సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ స్మాల్ మ్యాచ్ బాక్స్ స్టిక్,
and ask to find the surrounding length of the college ground. Okay, or the college campus. How many? It takes so many. 1, 2, 3, 4 అయిపోద్ది అప్పటికే. ఒక 100 లెక్కేసేసరికి అయిపోద్ది. 100 అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు వెళ్తారు అంతే. ఓకే, సో it seems to be so many values, but it is countable. It takes so many values, but it is countable, which we call it as countably infinite. Countably infinite. So if you are having 10 crores of, compare your property with Mukesh Ambani. Mukesh Ambani property enta sumaruga when you compare 10 with 5 lakhs, you used to call it as huge or so much, infinite. It is countable, but seems to be infinite. We call it as countably infinite. A variable takes countably infinite or infinite values. We call it as continuous random variate or continuous random variable. Okay, here x takes how many? Only 7, finite. It is discrete random variate. In order to say that it is a probability function, sum of all probabilities must be equal to 1. So here you need to find the value of k. We need to find the value of k. How you can write down? Since it is a probability function. Since it is a probability function, sum of all probabilities is equal to 1. So k plus 3k plus 5k plus 7k plus 9k plus 11k plus 13k equals to 1 implies how much? 24, 9, 33, 7, 49k equals to 1. K equals to 1 by 49. K equals to 1 by 49. Okay, you must find the value of k first, because we don't know the value of k. Now we have to find this. P of 1 less than xi less than 4 means 1 is not included. P of xi equals to 2 plus P of xi equals to 3 plus P of xi equals to 4. What is it? 2 means 5k plus 7k plus 9k equals how much? 21k equals to 21 by 49. Okay, the answer will be function of a discrete random variable or discrete random variate is given as follows. Then P of 1 less than xi less than equal to 4 equals to this one. Answers will be given in terms of the fractions or the decimals. What is capital F of 2? Cumulative distribution function. From starting, from the beginning till that x, you sum all the probabilities. Capital F of 2 means P of xi equals to 0 plus P of xi equals to 1 plus P of xi equals to 2. Sum all of this, what you are getting? K plus 3k plus 5k is equal to 9 by 49. 9k. Okay. Next, for what minimum value of k does pi less than or equal to 2 greater than or equal to 0.3? It means you
for which P of xi less than equal to 2 greater than equal to 0.3. Okay, so P of xi less than or equal to 2 equals to P of xi equals to 0 plus P of xi equals to 1 plus P of xi equals to 2 is greater than equal to 0.3 implies 0 plus 1 plus 2. Already we have got it. 9k. No, you should not use the value of k. What I am saying, minimum value of k. Here I am not saying k is 1 by 49. Okay, for what minimum value of k, this will satisfy. You have to find k in this case. So 9k is greater than or equal to 0.3. So k is greater than equal to, what is it? 1 by 30. Now tell me what is the minimum value of k? K must be greater than equal to 1 by 30. So k minimum is 1 by 30. Write it. Write it. The minimum value of k is, the minimum value of k satisfying P of xi less than equal to 2 greater than equal to 0.3. 0.3 is 1 by 30. 1 by 30. Okay. Ma clear? Have written? మీరు మీకు అర్థమైనంత మట్టుకు ఒకవేళ వర్చువల్గా వింటా ఉండంటే రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉన్నది. దర్ ఇస్ ఎ proverb in English. What is it? Thinking is not doing. Saying is not doing. Doing is doing. అవునా? తెలిసి కూడా మీరు రాయరు. చక్కగా చెప్పావమ్మా నువ్వు. బాగా గుర్తుపెట్టుకొని చెప్తున్నావు కానీ రాయలే. రాసావా నోట్స్? రాయలే. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? అంటే మనకు తెలిసి తప్పు చేస్తున్నాం. ఇటువంటి చిన్న చిన్న తప్పులు పెద్ద అయినప్పుడు ఎవరు వస్తారు? అపరిచితుడు వస్తాడు. అపరిచితుడు వచ్చి మీకు శిక్ష వేస్తాడు. సో ఎవరి లైఫ్కి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అపరిచితుడు వస్తాడు. ఎవరికి వాళ్ళకే శిక్ష వేస్తాడు. అవునా కాదా? అది మీకే తెలుస్తుంది. నేను ఫలానా టైంలో తప్పు చేశాను కాబట్టి నాకు శిక్ష పడుతుందని మీకే తెలుస్తుంది. ఇంకోళ్ళు చెప్పనవసరంలా. కరెక్టేనా? మామూలు క్లాస్ అయినా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, రాయండి. అండ్ దెన్ డూ ద ప్రాక్టీస్. ట్రై టు లెర్న్ ద try to correct the mistakes and do it perfectly and write the exam exactly. Okay, that is very important. Write the next question related with this discrete order. Right now. The probabilities of two variables are the probabilities of a discrete random variate. Discrete random variate are given as
xi minus 1 plus 1. P of xi 0.5, 0.5. Then find the cumulative distribution functional values. Find the cumulative distribution. Capital F of minus 1 comma capital F of plus 1. Capital F means cumulative distribution function. We have started at minus 1. Their probabilities are given as 0.5 each. Sum of probabilities will be 1. So capital F of minus 1 equals to probability at minus 1, nothing but 0.5. Capital F of plus 1 is probability at minus 1 plus probability at plus 1 equals to 0.5 plus 0.5 equals to 1. Okay, simple. It was also asked in the gate previously. Matter of 100. See how simple it is. If you are thorough, మీకు 100లో గేట్ ఎగ్జామ్ 10 నుంచి 15 మార్కులు చాలా సింపుల్ సార్. ఉండాలిగా. Okay, not only in mathematics but also among all the subjects, 10 to 15 marks you will get it very easily. Next. జాగ్రత్తగా ఫోకస్డ్ గా చేస్తే 100కి 50 మార్కులు తెచ్చుకోవడం చాలా సింపుల్. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టున్నాను, గేట్ స్కోరు మీరు పీజీ చేయడానికి విత్ స్టైఫండ్ పర్ మంత్ 12,400 వస్తుంది మీకు. అంటే రోజుకు 400 రూపాయలు మీ అకౌంట్కి వస్తూ ఉంటుంది. క్యూములేటివ్గా 1 మంత్ అయిపోయిన తర్వాత 12,400 మీ అకౌంట్లో పడిపోతుంది. ఓకే, while you are doing your masters through the valid gate score in NIT or IIT, మీరు అక్కడ థంబ్ ఇంప్రెషన్ వేయాలి. ఇక్కడలాగా అటెండెన్స్ తీసుకోరు. You have to give your thumb impression. Based on that, the attendance will be calculated, and on that, the central government, Ministry of Human Resource Development, will allot you the stipend. Will send you the stipend to your account directly. స్కాలర్షిప్ కాదు, మీకు ఉపకార వేతనం కాదు. ఉపకారము అంటే మీకు సాయం చేసేది కాదు. స్టైఫండ్ అంటే ఏంటి? మీ యొక్క తెలివితేటలకి గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి కోఆపరేషన్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి వాల్యూ, దట్ ఈస్ స్టైఫండ్. ఓకే, అదే మీరు పిహెచ్డి చేశారనుకో, సేమ్ గేట్ ర్యాంకే. ఎన్ఐటి కానీ ఐఐటిలో కానీ పిహెచ్డి సీటు వస్తే అదే గేట్ ర్యాంక్ మీద 25,000 to 30,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తుంది. అంటే రోజుకు 1000 రూపాయలు వస్తాయి. మీరు పిహెచ్డి చేస్తూ ఉంటారు, you will be getting 30,000 stipend per month for a period of 3 years for PhD people. అది మీరు మళ్ళా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు, 1 more year or 2 more years. You can apply it for another 2 more years. 1 year కి మీ పిహెచ్డి సబ్మిషన్ అవ్వలేదని బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు సబ్మిట్ చేస్తే 3 to 5 years వరకు ఆ స్టైఫండ్ వస్తుంది. డోంట్ రష్ ఫర్ ది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. 15,000 20,000 వచ్చేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ క్లరికల్ జాబ్స్కి రష్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి.
ఇది రాలేదు, try for once, twice, thrice or 4 times, then you decide for those. Even మీకు అవసరం ఉన్నది అటువంటి జాబ్ అని అనుకున్నారు అనుకోండి, but you allot your time for the preparation of the gate so that you may get very comfortable, consistent job. Consistent job gate ద్వారా వస్తుంది. స్టార్టింగ్ సాలరీ 70 to 80,000 ఉంటుంది, అంటే 1 lakh వరకు, మినిమం 1 lakh నేను చెప్పేది. అదే మీరు రిటైర్డ్ అయ్యేటప్పుడు నాట్ పర్ యానం. మార్నింగే చెప్పాను, వినే ఉంటారు కదా, మా ఫాదరు 500 రూపీస్తో స్టేట్ గవర్నమెంట్ టీచర్గా ఎంటర్ అయ్యి రిటైర్డ్ అయ్యేటప్పుడు 2003లో 21,000 శాలరీ వచ్చింది. By God's grace now he is okay, he is good. He is taking a pension of now 77 to 80,000 rupees. Pension సింపుల్ ఇంట్లో కూర్చొని తీసుకుంటున్నారు. That is the value of state government or central government. అర్థమవుతుందా? మీకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో అంత శాలరీ రావాలి అని ఎంత కష్టపడాలో, ఈ స్టార్టింగే 1 lakh రూపీస్ వస్తుంది. Public sector undertaking companies, DRDO, ISRO, and all the other companies are offering the jobs even for the computer science people. In each and every department you are having the jobs now, because everywhere it is linked with the technology. Okay, so you think, okay, మనము హైయెస్ట్ వాటిని అచీవ్ చేయాలని ఎయిమ్ పెట్టుకోవాలి. ఎయిమ్ ద హైయెస్ట్, అచీవ్ ద బెస్ట్. In order to get చేయకుండా ఏం చేసి హాయిగా కాలేజీలో ఈ రౌండ్ నుండి ఆ రౌండ్ నుండి ఈ రౌండ్ ఇటు నుండి అటు నుండి ఇటు. కొంతమంది ఇంటర్వెల్ బ్రేక్ తీసుకుంటారు. ఎంతసేపు? ఎమర్జెన్సీ అయితే 1 or 2 minutes, ఇంకా ఎమర్జెన్సీ అయితే నాట్ మోర్ దాన్ 5 minutes. నెమ్మదిగా వెళ్తారు. అటు చీమలు ఇటు చీమలు చచ్చిపోతాయేమో, పైన ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి ఇసుకరైన వాళ్ళకి కష్టం కలుగుద్దేమో అన్నట్టు నడుస్తారు, వెళ్తారు, మళ్ళీ మంచినీళ్ళు తాగుతారు, మళ్ళీ అటు ఇటు ఇటు అటు తిరుగుతారు, వాష్రూమ్కి వెళ్తారు, వచ్చేసరికి అరగంట గంట అవుతుంది. ఇంకేం చదువుతారు మీరు? గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఫర్ 3 hours. 3 గంటల పాటు మీరు కదలకుండా కూర్చోవడం నేర్చుకోవాలి. ముందు దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ యాటిట్యూడ్స్ని మీరు నేర్చుకొని వాటి ప్రకారంగా ప్లాన్డ్గా వర్క్ చేస్తే యూ విల్ అచీవ్ ద బెస్ట్ ఆర్ యూ విల్ అచీవ్ ద హైయెస్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియేట్. Continuous random variate. Continuous random variate. A variate xi is said to be continuous. A variate xi is said to be continuous if it takes infinite or countably infinite values. Infinite or countably infinite values. చెప్పా కదా, గ్రౌండ్ చుట్టుకొలత ఒక సింపుల్ మ్యాచ్ బాక్స్ స్టిక్ తీసుకుంటే ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి? చాలా వస్తాయి. వాటిని ఏమంటాం? కౌంటబుల్లీ ఇన్ఫైనైట్. యూ కెన్ కౌంట్ ఇట్, బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. ప్రతి గంటకి మనం లెక్కించాలి అంటే, in order to calculate the temperature of a particular part of a city, for each and every hour, how many readings we need? 24 readings. Okay, because 24 hours are there. If you want to measure the temperature at each and every second, how many readings? 24 into 60 into 60. How much?
86,400 seconds. Is countable, but you can count it, but when you compare with countable infinite values, we call it as continuous random variate. Okay, now the probability of a continuous random variate is considered as P of xi or pi. P of xi or P of x or pi. Okay, as I am saying, xi is taken infinite or countable infinite values. So xi, it is starting from minus infinity to plus infinity. At each and every point, I am going to consider one probability value. Okay, so combine all these probabilities, connect all these probabilities. Okay, you can draw a curve that is called as probability curve. Write down by connecting all the probabilities, all the probabilities of a continuous random variate, we can draw a curve. Let me denote it as y equal to f of x. And this f of x is known as probability density function. Probability density function. Okay, so here we are starting at minus infinity, ending at infinity. Here S for summation. Some of you take this S here and some of you here stretch it. S ni paina kontamandi kinda kontamandi batti em chestaru, stretch cheyadam ante enti సాగదీయండి, లాగండి, లాగారా ఏమొచ్చింది? If you stretch that S, you will get integral sign. Integration is nothing but the summation form. Extended form of summation is nothing but integration. For discrete, you are having only finite. For discrete, we use sigma. Okay, for continuous, we use integral. Integration from where to where? You may start somewhere. I am saying generally minus infinity and at infinity. So sum of all probabilities is equal to what? Is equal to 1. Write down. If f of x is probability density function, integral minus infinity to infinity, f of x equals to 1. F of x dx equals to 1. Okay, sometimes you may start at 0. Then you can write 0 to infinity f of x dx as 1. That's enough. Right. Here, cumulative distribution function.
cumulative distribution function. What is cumulative distribution function for continuous random variate? That is also denoted by capital F of x, and we write it as integral minus infinity to x f of x dx. Write down the cumulative distribution function. The cumulative distribution function is denoted by capital F of x and is defined as integral minus infinity to x small f of x dx. Have written? రాస్తున్నారా? డౌట్ కోసం ఏమ్మా? Truly for yourself, not for myself or not for anybody else. అన్నది ఏంటో అర్థమైందా? Those who are not writing the notes or not following the class, I am saying మనము పైన అధికారులకు రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? ప్రిన్సిపల్ గారికి యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అని రాస్తాం. ట్రూలీ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు మీరే నిజాయితీగా ఉండాలి. రాసారా? Related with the cumulative distribution function, we have some simple concepts. Listen carefully. First one is, what is capital F of infinity? What is capital F of infinity? Cumulative distribution function from beginning till infinity. What is the value? From beginning till infinity. ఇక్కడ x ఉన్నది, అక్కడ x ఉన్నది. What you are getting? This is equal to integral minus infinity to infinity f of x dx. This is equals to 1. Okay. Next. P of a less than or equal to xi less than equal to b. The probability between 2 points a and b of a continuous variate, okay, is going to be expressed in terms of cumulative distribution function. P of a less than equal to xi less than equal to b. Suppose this is A and this is B. You have to find the area in between these two. So this area you need to find. Okay. Now for this, what I am writing is, what I am writing is, I am going to write the area from minus infinity to B first. Integral minus infinity to b f of x dx. F of x dx. Okay na? So I have written the area from here to ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఏరియా. Right? Next, minus integral minus infinity to a f of x dx. F of x dx. What is the area? Area from minus infinity to a. The area from here to here I have subtracted. Now you are going to get the area between a and b. Okay. So what is it now? Minus infinity to b f of x dx.
What is capital F of x? Minus infinity to x. Okay. Now minus infinity to b means capital F of b minus, what is this? Minus infinity to a. This is nothing but capital F of a. So this is actually integral a to b f of x dx. The area lying between the curve f of x, x-axis, the xi less than equal to b is nothing but this. These two are important things that we need to remember. Problems related to this given in the gate. Write down. The probability density function. The probability density function of A the probability density function of a continuous random variate xi is defined as f of x equals to e power minus x, e power minus x for 0 less than x less than infinity, for 0 less than x less than infinity. Then find p of x greater than 1. Find the value of p of x greater than 1. I am giving you the options. 0.368, 0.5, 0.666, 1.0. Tell me the answer quick. Make it fast. It was given in the gate. Whatever the question is, okay. P of x greater than 1 means what? P of x greater than 1 means 1 to infinity. Integral 1 nunchi greater than means infinity work. P of x greater than 1 means. Ikkada 1 undi anukondi. Suppose this a is 1. From 1 till infinity, you have to calculate. X less than ante up to 1. F of x dx. This is equal to integral 1 to infinity e power minus x dx. Can somebody tell me the formula of integral e power x? E power ax by a plus c. E power ax by a plus c. Okay. If you write the limits, that integral constant need not to be written. No need to write that integral constant. Okay.
So tell me, what is it now? E power minus x by minus 1. Limits from 1 to infinity. E power minus infinity by minus 1 minus e power minus 1 by minus 1. Okay. What is e power minus infinity? E power minus infinity entaya? E power minus infinity equals to 1 by e power infinity. It tends to 1 by infinity, tends to 0. Actually, E has a value of 2.71 something else. E has a value of 2 and 3. Now what we are having? E power minus infinity is 0 minus e power minus 1. So this is 1 by e. You have the calculators in your mobile. Refer the scientific calculator. Tell me the answer. Quick. Chapter. Tell me the value quickly. Yes. ఎవరు చెప్పటలే 0.368. 0.368. అయ్యా నువ్వు కూడా పర్ఫామ్ చేస్తావా? చీమలు, దోమలు, కీటకాలు, క్రిములు ఏమి నశించకుండా నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి 1 గంట సేపు టైం పాస్ చేసి రావద్దు. ట్రూలీ యువర్ సెల్ఫ్. అది నీకు నువ్వే నిజాయితీగా ఉండు. మరీ ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోద్దు, దారి పడదు. రైట్ డౌన్. Next question. The lifetime of an electric bulb. The lifetime of an electric bulb is a random variable with the density function. Is a random variable with the density function. F of x equals to kx square. Kx square, where x is measured in years. Where x is measured in years. If the minimum and maximum lifetimes. If the minimum and maximum lifetimes of bulb are 1 and 2 years respectively. Find the value of k.
density function అనేది గనక ఇస్తే, if it is given probability density function, you need to consider that variable as continuous random. You need to consider it as continuous variate. Given a continuous random variate probability density function. Okay, minimum is 1 year, maximum is, right, integral 1 to 2 f of x dx must be equals to what? 1. Write down. Integral 1 to 2 f of x dx equals to 1. Okay, yes or no? Now this implies integral 1 to 2 kx square dx equal to 1 k into integral x square. What is integral x square? Integral x power n dx, x power n plus 1 by plus c. Okay, x cube by 3, limits from 1 to 2 equals to 1. K into 8 by 3 minus 1 by 3 equal to 1. So k equal to 3 by 7. If it is asked numerically, fill up the blank is say, em cheyali? Write it numerical answer in terms of decimals. 3 by 7 is not allowed in numerically answered questions. What is 3 by 7? 0. Yes, 4. Next 2, 8. Minimum 2 decimals need to be written. 0.42 and so on. Next, let x be random variable with the probability density function. Zero point 2 for mod x less than equal to 1. 0.1 for 1 less than x less than equal to 4. 0 otherwise. 0 otherwise. Then find P of 0.5 less than xi less than or x less than, I is not required, x is there. 5. Do it. Question. Numerically answered question. Amma,
X has taken the values here, -1 to 1, so many. Again 1 to 4, so many. Again 0 otherwise means for all the remaining it is 0. Clear? So P of 0.5 less than X less than 5 means what you can write? Integral 0.5 to 5 f of x dx. This is equal to integral 0.5 to -1 to 1, it is 0.2. So 0.5 to 1 you have right. From there to 1, its value is 0.2 dx plus 1 to 4, it is 0.1 dx plus 4 to 5, it is 0 dx. Do the integration. Write 0.2 outside. 0.2 x limits from 0.5 to 1 plus 0.1 into x limits from 1 to 4 plus 0. What is this? 0.2 into 1 minus 0.5. Upper limit minus lower limit. Okay, next. Plus 0.1 into upper limit minus lower limit. What is the value? This is 1 by 2 only. 1 by 2 into 0.2, 0.1 only. Plus this is 3 into 0.1, 0.3. The answer is 0.4. Whenever probability density function is mentioned, that is corresponding to continuous random variate. That is corresponding to continuous random variate. Okay. So this is about the things related with continuous random variates. We are going to use this in distributions, polynomial, Poisson, as well as normal distributions. Okay. Everybody have written this? Have you written or not? రాయలేదా? మీరు ఇప్పుడు రాయలేదంటే ఎప్పుడు రాయరు. మీకు మ్యాక్సిమం 2 years ఉన్నది లైఫ్ టైంలో. దేనికి? రాయడానికి కాదు, జీవితాంతం రాయాలి. నీ బొంద ఇప్పుడు నువ్వు రాయాలి. ఆ తర్వాత పరీక్షలు, ఎగ్జామ్, ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒకటి రాయాలి. ప్రోగ్రామర్కి వెళ్ళామనుకో ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి. ఇంకో దానికి వెళ్ళినా అది రాయాలి. సినిమాల్లోకి వెళ్తే కథలు రాయాలి. పెళ్లి చేసుకుంటే ఏం రాయాలా? అక్కడ రాసే రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఏంటమ్మా? ఏంటి చెప్పు నువ్వే. నువ్వు ఇక్కడ నోట్స్ అయిపోతే అక్కడ ఎక్కువ రాయాలి. ఇక్కడ రాసావనుకో అక్కడ తగ్గుతాయి కొంచెం. అది ఈ 2 ఏళ్ళు ఏంటంటే మీకు 2 years ఉందని చెప్పడానికి ఎందుకు చెప్పాను అంటే, ఈ 2 years మిమ్మల్ని ఎవరైనా పట్టించుకునేది. కాలేజీలో ప్రిన్సిపల్ పట్టించుకున్నా, మాస్టర్లు పట్టించుకున్నా, మాలాంటి వాళ్ళు పట్టించుకున్నా, మీ పేరెంట్స్ పట్టించుకున్నా, ఓన్లీ 2 years. అమ్మా మీరు కూడా మీరేదో అతిథులు అనుకోకండి. యు ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఓన్లీ దీస్ 2 years. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరే పట్టించుకుంటారు. ఓకే.
ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, టైం స్పాన్ పెరిగే కొద్దీ మిమ్మల్ని మీరు పట్టించుకుంటూ మీ ఫ్యామిలీని పట్టించుకోవాలి. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అట్లా మేఘాలు కమ్ముకొచ్చినట్టు కమ్ముకొచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? అవి ఎవరు తప్పించుకోలేడు. మీరేదో అనుకుంటున్నారు హాయిగా నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను, కాలేజ్ లైఫ్ 2 years ఉంది, ఎంజాయ్ చేస్తామని అనుకుంటున్నారు. ఈ 2 yearsే మిమ్మల్ని మీ పేరెంట్స్ పట్టించుకున్నా అది ఇండియాలో. అదే అబ్రాడ్లో అనుకోండి, +2 నుండి ఎవడు పట్టించుకోడు. దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ part-time job and they need to work for themselves, some of their bills on their own. వాళ్ళ పార్ట్ టైం జాబ్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ, మా కజిన్ వాళ్ళ కొడుకున్నాడు, వాడు ఇప్పుడు యూకేలో, అంటే హీఈస్ బ్రిటిషర్. ఇప్పుడు మీ ఏజ్ గ్రూపే. తర్వాత మాస్టర్ వాళ్ళ డాటర్ ఉన్నారు, మీ ఏజ్ గ్రూప్ దాటింది. షీ కంప్లీటెడ్ హర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ మేము అన్నాము ఇక్కడ ఉండి ప్రిపేర్ అయ్యి గవర్నమెంట్ సర్వీస్ వెళ్ళమ్మా అన్నాం. లేదు లేదు, నేను బయట నుండి ఒక డిగ్రీ తెచ్చుకున్నాక అప్పుడు చేసుకుంటాను కావాలంటే అన్నాను. సో లెట్ యు గో అన్నా. సో షీ ఈస్ డూయింగ్ హర్ పార్ట్ టైం జాబ్. ఆ తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తూ వాడు పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాల్సిందే, తప్పదు. వాళ్ళ మదరు ఫాదరు యునైటెడ్ నేషన్స్ లో వర్క్ చేస్తారు. ఐక్యరాజ్య సమితిలో డిఫరెంట్ వింగ్స్ కి కొన్ని కంట్రీస్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ దో హీ హ్యాస్ టు డూ హిస్ పార్ట్. మీరు ఎవరైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నారా? ఎవ్వరు చేయటం లేదు. అది అందుకనే 2 ఏళ్లే మిమ్మల్ని పట్టించుకునేది. ఈ 2 ఏళ్లే మీకు పాకెట్ మనీ వచ్చేది. తర్వాత ఎవరెవరు ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రేమతో ఇచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు చీదరించుకుంటూ ఇస్తారు. అర్థమైందా? దాని తర్వాత ఇంకా ఇవ్వాలి అని అంటే అసలు ఇవ్వరు, చీప్ గెట్ అవుట్ అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆ సౌలభ్యం ఉండదు. వాళ్ళని ఏమంటారు తెలుసా? ఈ చేసిన చాలు, చెప్పిన చాలు, కూర్చోండి అంటారు. మీరు కాదులేమ్మా, మీరు వెళ్ళండి. చేసిన చాలు, చెప్పిన చాలు, కూర్చొని ఏమంటారు చెప్పండి. మీకు ఎందుకు వాళ్ళ గురించి? పెళ్ళయ్యాక ఎటు తప్పదు, వాళ్ళ గురించి ఒత్తాసు పలకాలి. అంతకుముందన్నా కనీసం రాజాలాగా బతకండి. అమ్మ మీరు చెప్పండి, ఏమంటారు? చేసింది చాలు, చదివింది చాలు, చెప్పింది విని తల వంచుకొని, అది పరిస్థితి. వాళ్ళ సంగతి మీకు తెలియదు. పెళ్ళప్పుడే తలంచుకుంటారు, తర్వాత జీవితాంతం మీరు తలంచుకోవాలి. ఏంటమ్మా నువ్వు తలంచుకోవా? తలంచుకోకపోతే ఒంగొని నడవాలి, నీకు తెలీదు. ఏంటమ్మా ఎందుకు? డేటా కావాలి. రండి రండి. తొందరగా తీసుకో.
these 2 years are very useful. సేమ్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేయటంలా తర్వాత మనకి హౌ టు మెయింటైన్ ఇవన్నీ ప్రశ్నలే అన్నిటికీ సమాధానం ఇక్కడే ఎతకాలి ఇక్కడ కాకుండా బయటికి వెళ్ళి ఎదుగుతానంటే ద స్టోరీ విల్ బి డిఫరెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్ డౌన్ బైనామియల్ distribution. By means 2. In any experiment, if there are only 2 possibilities, one is success and the other is failure. You are writing the GATE exam. You may ask success. Experiment is conducted only for finite number of times. Finite number of times. Okay. Then we can use the binomial distribution. Okay, Namma? Listen. Finite number of times. Here, you are writing the GATE examination. Every time you are writing, there will be only 2 possibilities. One is probability of success. P for probability of success. And another is probability of failure. Each time you will get 2 things. Success or failure. కనీసం అది కూడా తెలీదా n number of times you can write the GATE. Every year you are eligible to write 2 papers. Computer science. Computer science, telecommunications. Anyone, any 2 papers you cannot. You get any 2 right. Either pass or failure, success or failure. How many times you may write? You may write for maximum 5 times. 5 ఏళ్ళు రాయగలుగుతారు. ఎందుకని 5 ఏళ్ళు చెప్తున్నాను అని అంటే కొంతమంది రాస్తారు ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఎంటెక్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద మాస్టర్స్ దే మే ట్రై ఫర్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్ సేమ్ మళ్ళా గేట్ స్కోర్తోనే. ఓకే, so 1 more time, 2 more times or 3 more times you can write. So totally there is possibility of writing for 5 times. చదువుకోవాలనుకుంటే you can write అక్కడ మళ్ళీ ప్రాబ్లం మొదలైంది. 20 times అయిన తర్వాత 23rd or 24th or 25th టైం రాయాలి అని అంటే రాసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకని త్రూ గేట్ you can do your PhD in any of the NITs or IITs. ఇప్పుడు మాస్టర్స్ వరకు ఆపేశారు అనుకోండి, మరలా కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ రాసుకుంటా ఉంటారు. If you keep on writing the GATE examination till 25 times, problem. What is that problem?
Even if you want to write, keep on writing the gate exam, you can write 30, 35, 40. After 40th attempt, 42nd attempt, you will get another problem. What is that? You will get your grandchildren and they will become the competitors of you. It's true. In 2002, okay, 23 and 24, 24. Postgraduate students. MSc నేను ఎంట్రీ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఇన్ 2003 నియర్ బై ఇంజనీరింగ్ ఇవి చెప్తా ఉంటే ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మంచి పొజిషన్ లో రిటైర్డ్ అయ్యారు. Designation or with 23 ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి ఆయనకి ఎంత కోరిక ఆలోచించాను ఏంటి మీరు యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ యూ బట్ the process of achieving it. మీరేం చేస్తున్నారు ఇంకా ఏం డిసైడ్ కాదు అంతేనా మీకున్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్ లో అది అచీవ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ ఓకే సో యూ కెన్ రైట్ ద గేట్ ఎగ్జామినేషన్ n number of times whatever it may be you may write gate for infinite ఎవరయ్యా ఇన్ఫైనైట్ అన్నారు సంవత్సరానికి ఒకసారి రాస్తారు ఎన్ని బతుకుతామని live for 200 or 300 years ఇన్ఫైనైట్ అంటే కనీసం 1000 ఏళ్ళు పైన ఉండాలి infinite. If the experiment is conducted for finite number of times, each time you are having either the success or failure, then in such a case is conducted, if an experiment is conducted for finite number of times, that is each time, and each time if there are only two possibilities, if there are only two possibilities,
There are only two possibilities. Success, comma, small p, comma, small q. Then we can use we can use binomial distribution. N okay. In this case, the probability of getting R successes. Probability of getting R successes. Probability of getting NCR N లో ఆరే చూస్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఆర్ సక్సెస్ వస్తున్నాయి అని అనుకోని ఓకే సక్సెస్ ప్రాబిలిటీ ఏంటమ్మా పి probability of success is p. How many times success is going to get r times? P and p and p. How many? R times. So p power r. And whenever r sounds multiplication. If you are getting r successes, how many times you will get failure? How many times? N minus r times. Q is probability of failure. Out of n, if you are getting r successes, n minus r times you are getting failure. Now the probability of getting r successes out of n trials is this. NCR P power r, Q power n minus r. Q power n minus r. Okay, this is general term. This is general term. Write down. This is general term. In binomial in the binomial expansion of p plus q whole power n. In the binomial expansion of p plus q whole power n. ఓకేనా బై అంటే రెండే ఉంటాయి బైనామియల్ రెండు టర్మ్స్ ఉండేటువంటి పోలినామియల్ ని బైనామియల్ అంటారు ఓకే ఆ ఎక్స్పాన్షన్ లో జనరల్ టర్మ్ ఇది రైట్ నౌ ఇన్ దిస్
summation r equals to 0 to n p of x equals to r. What is this? Sum of all probabilities. 0 success, 1 success, 2 successes, 3, 4, 5, up to n successes. Probabilities of getting 0 success, 1, 2, 3, so on up to n successes is equal to what? 1. Sigma we are taking since n is finite. Since n is finite, we are writing sigma for summation. Sum of all probabilities equals to 1. Next, the mean of the binomial distribution is mu equals to n into p. The mean of the mean of the binomial distribution is mu equals to np. What is n? Number of trials. N is number of trials. What is p? Probability of success. Okay, np. Next, variance is sigma square equals to, variance means change from success as variance. Okay, variance. And standard deviation is positive square root of variance. Sigma equals to positive square root of npq. Positive square root of npq. You should take only positive. మామూలుగా సిగ్మా స్క్వేర్ దాని స్క్వేర్ రూట్ రాసినప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్. You are supposed to write plus or minus. You should not. You have to write only positive. Positive square root of npq is nothing but standard deviation. Okay, na? So this is about the thing related with binomial distribution. Let me do some problem. An unbiased coin is an unbiased coin is tossed for 5 times. Tossed for 5 times. At least one that turns up. At least one head turns up. Amma, fair coin or unbiased, both are same. How many times it was tossed? 5 times. Okay,
finite. Each time you toss, you will get head, comma, tail. Probability of getting head. We are discussing about head. What is it? Probability of getting head. We are discussing about what is it? Huh? What is success? To say probability of getting head as success. Success is 1 by 2 and probability of getting tail is failure is also 1 by 2. Okay, what is the difference between success and failure probabilities? 0, very less. Can you apply binomial distribution? You can. What is asked? Probability of getting at least one head means P of H greater than or equal to 1. You may get 1, 2, 3, 4, 5 heads. Because 5 tosses are there. 1, 2, 3, 4, 5. Instead of writing all of them, we can write only simply 1 minus probability of H equals to 0. 0 heads. No heads. Okay. Y1, sum of all probabilities is 1. From 1, if you subtract probability of getting 0 heads, you are getting minimum 1 head. That's enough. 1 minus, what is P of H equals 0? 5C0. P power 0 into Q power 5 minus 0. 1 minus 5C0 is 1. P power 0 is 1. Q is 1 by 2 whole power 5. 1 minus 1 by 32. What is the answer? 31 by 30. Write it. 31 by 32. Probability of getting at least 1 head. Is it clear? Finished, huh? Right, next another question. Another question. In an experiment, positive and negative values, are equally likely to occur. Equally likely to occur. If that experiment is conducted for 5 times, if that experiment is conducted
for 5 times. For 5 times. Values that the negative values occur. Negative values occur at most. Negative values will occur at most 1 time. Negative values will occur at most 1 time. N equals to 5, finite. We are discussing about negative. Negative to be considered as success. Probability of getting negative equals to small p equals to 1 by 2. Equally likely to occur. Equally likely to occur. And probability of getting positive is failure. That is also 1 by 2. 1 by 2. Is it okay or not? We are considering negative as success. Negative as success. Clear? What is given? Probability of getting negative values at most. At most means maximum 1 time. Less than or equal to 1. So probability of getting negative for 0 time or plus probability of getting negative for 1 time. Success, failure. Probability difference is 0, very small. Number of now this is equals to 5c0 p power 0 q power 5 minus 0 plus 5c1 p power 1 q power 5 minus 1. 1 into 1 into 1 by 2 whole power 5. 5c1 is 5. P is 1 by 2. This is 1 by 2 whole power 4. 6 by 32. Or you may simplify it. 6 by 32. Or otherwise, you may simplify that. Is it okay or not? చెప్పమ్మా కరెక్టా ఏమన్నా తప్పు ఉన్నదా if it is there you may correct. Okay, is it finished or not? Clear? Next, manufacturing a defective pen is, if the probability of manufacturing a defective pen is 0.1, on a certain day
If 12 pens were manufactured, if manufactured, 12 pens were manufactured. That exactly 2 are defective. That exactly 2 are defective. Yeah, water level. Send some coffee also. Exactly. Next question. Write down, write down. Please write. Please write. Next question. Next question. More than 2 are defective. More than 2 are defective. Next. None will be defective. None will be defective. None will be defective. Okay. Amma, what is probability of success? Here the event success is manufacturing defective pen. మనం దేని గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నాం దాని సక్సెస్ అని తీసుకోండి. ఓకే, రైట్ డౌన్. Defective pen manufacturing is success. Manufacturing a defective pen is considered as success. Is considered as success. Okay. So probability of success equals to 0.1. Right? What is probability of failure? ఇవ్వలే చెప్పాలి. 0.9. 1 minus 0.1, nothing but 0.9. I said clearly. P plus Q as 1. కూర్చోమ్మా, అయిపోవచ్చుగా. ఇంతవరకు ఓపిక పట్టావు, చేస్తుంది, అయిపోయింది. కవాబ్స్ చేశాడు. రైఫిల్ వెనక తిప్పి వేస్తాడు, తోపు తొయ్యడు. ఒక్కటిస్తాడు. అమ్మా ఎట్లా, నువ్వు ఎన్సీసీనా? యు ఆర్ షోయింగ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఎట్లా చూపి. యువర్ సెల్ఫ్. ఎస్, నీకు తెలీదా? చూసుంటావు, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు. అర్థమైందా? చేస్తాను. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత కఠినంగా చేస్తున్నారో అంత కఠినంగా మనం చదివితేనే అంతంత మాత్రం వస్తాయి మనకి. కాబట్టి యూనిట్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్. నువ్వు వెళ్ళావా, వాటర్ గ్యాప్కి వెళ్ళావా బయటికి? చూడండి ఆయన ఎంత నిబద్ధతతో కూర్చున్నాడు, బ్యాగ్లన్నీ ముందేసుకున్నాడు, రాస్తున్నాడు లేదో కనపట్లే. నువ్వే అది ఇందాకే చెప్పా. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, నాట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. యు ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ మనీ, యువర్ టైం. మనీ వేస్ట్ అయిన తర్వాత ఎట్లా ఒట్లా సంపాదించవచ్చు, టైం పోతే రాదు.
వస్తుందా? రాయండి, కనీసం ఆ పేపర్ మీద రాయి. Write down. Here, number of trials are 12. Write it. Number of trials are 12. Probability of success, probability of failure, not so large. They are having very small difference. You can apply binomial distribution. Okay. Now, two are defective. P of defective exactly 2. Amma 12C2 P power 2 Q power 12 minus 2. Substitute and simplify. That is for yourself. I am not going to do the simplification. I am not here to discuss all those calculations. Multiplications, exponents, divisions. I am here to tell about the concept and to give you the guidance. అర్థమైందా? ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు యూజింగ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్, వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్, more than 2 are defective. What is more than 2? P of D greater than 2. More than 2 means you may get 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Instead of writing all of them, you can write 1 minus P of 0 defective plus P of 1 defective plus P of 2 defectives. So 1 minus 12C0 P power 0 Q power 12. 12C1 P power 1 Q power 11. 12C2 P power 2 Q power 10. Substitute, simplify. Okay. None will be defective. None will be defective means probability of 0 defective. D for defective. 0 defective. 12C0 P power 0 Q power 12. This is 1, 1 and 0.9 whole power 12. Can you say somebody 0.9 whole power 12? చేయండి అయ్యా, క్యాల్కులేటర్ ఉంది కనీసం అదొకటన్నా చెప్పండి ఆన్సర్. 0.9 whole power 12. 0.9 whole power 12 ఉందా లేదా? యూజ్ చేయి. అబ్బే, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఓన్ క్యాలిక్యులేషన్. అయ్యా ఏంటి ఆ బ్యాగ్స్ కాస్త కింద పెట్టుకో, నీకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. ఆయన కోఆపరేట్ చేయండి. నువ్వు పర్లేదు, పేపర్ మీద రాసిన దాచిపెట్టి మళ్ళీ నోట్స్లో రాయి. అర్థమవుతుందా? Yes. What is 0.9 whole power 12? 0.28 ఎంత చెప్పండి? 0.28 at least. Okay, the remaining 2 you try to do yourself. Binomial distribution ఎప్పుడు చేస్తాం? సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్ డిఫరెన్స్, ప్రాబబిలిటీస్ డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు, నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఫైనైట్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్, పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్ డౌన్. Poisson's distribution
Poisson's distribution. Okay. It is a special case of binomial distribution. Write down. It is distribution. If the number of trials are so large, if the number of trials are so large, when compared with the probability of success, when compared with the probability of success, when compared with the probability of success, and the difference between probability of success and failure is so vast, and the difference between probability of success and failure is probability of success and failure is so vast. Then we can use Poisson's distribution. Poisson's distribution. Poisson's distribution. If lambda equals to NP is the mean of binomial distribution, mean of binomial distribution. Okay, then what is PIR? What is P? Where P is probability of success. Write down. Where small p is probability of success. Then the probability of getting R successes. Probability of getting R successes out of n trials. Out of n trials in Poisson's distribution. In Poisson's distribution, P of x equals to R equals to e power minus lambda into lambda power R by R factorial. E power minus lambda into lambda power R by R factorial. Okay, where lambda is mean, that equals to NP. N is the number of trials, P is probability of getting success. E power minus lambda ఎందుకు రాసాం? Probability of success చాలా తక్కువ, చాలా ఎక్కువ? చాలా తక్కువ, ఎక్కువ. ఏమని రాసిన? Very small when compared with number of trials. ఎప్పుడు when we are going to use Poisson's distribution. ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఉన్నది. బ్యాంక్ లోకి ఆన్ అన్ యావరేజ్ రోజుకు ఒక 1000 మంది కస్టమర్స్ వస్తారు పోతారు. ఆ 1000 మందిలో ఎవరో ఒకడో ఇద్దరో దొంగలు ఉంటారు. అవునా? వాళ్ళు దొంగతనాన్ని అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు? ప్రతిరోజు చేస్తారా? అయ్యా వినాలి. వాళ్ళు ప్రతిరోజు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్యాంక్ వెళ్ళాలి కదా నువ్వు. దొంగతనం జరుగుద్దా జరగదా? జరుగుద్దని జాగ్రత్త పడి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఏంటి నువ్వే ఎనీ ప్రాబ్లం? నువ్వు వెనక్కి తిరుగుతున్నావు.
Are you okay? Yourself. నీ పక్కన ఆయనయ్యా నువ్వే కంఫర్టబుల్. ఓకే, షల్ ఐ కంటిన్యూ? రైట్. ఒక బ్యాంక్కి 1000 కస్టమర్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఉంటారు. వాళ్ళలో కస్టమర్ లాగా ఒకడో ఇద్దరు వస్తారు దొంగలు. ఓకే, ఆ ఒకడో ఇద్దరు అంటే సపోజ్ ఇద్దరు ఉన్నారు అని అనుకుందాం. 2 out of 1000 are the thieves. Is it 2 by 1000? Okay, every day does the robbery will happen. ప్రతిరోజు దొంగతనం ఇన్ ఏ ఇయర్, లేకపోతే ఒక 2 ఏళ్లకో. robbery may happen once in a year or once in a year, not every day. ప్రతిరోజు జరిగితే బ్యాంక్ ఎందుకు అవుతుంది? అందులో డబ్బులు పెట్టు. రైట్. The robbery may happen once or in a year or once in 2 years. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే దొంగతనం జరుగుతుంది. ఆ robbery then okay, in a day or in a year, how many days are there? 365. Out of 365 days, there is possibility of getting one robbery. Avuna kada? There is possibility of getting one robbery. Right? Okay. 365. The probability of getting one robbery. N is 365. Probability of success is 2 by 1000, not 1, 2 by 1000. When you compare 365 with 2 by 1000, what it is? 365 is so large when compared with probability of getting success. Okay, so therefore in such cases we can use Poisson distribution. వీటిని ఏమంటారు అంటే Poisson arrivals అంటారు. ఓ రోడ్డు మీద రోజుకి ఒక 10,000 మంది ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు జరుగుతుంది యాక్సిడెంట్, లేకపోతే 10,000 మందికి జరుగుతుంది యాక్సిడెంట్. యాక్సిడెంట్ మే అక్కర్ ఓన్లీ ఫర్ 1 or 2. 1 out of 10,000 may met an accident. That is also not regularly, once in a year. What is probability of getting accident? 1 by 10,000. Okay, because success is 1 by 10,000. ఎన్ని రోజుల్లో? 365 days లో ఓన్లీ ఒక్కసారే జరుగుతుంది. The probability of getting one accident, N is 365. Probability of or such experiment is Poisson's experiment or Poisson arrivals. Poisson arrivals. In such case, we have to use Poisson distribution. E power minus lambda అంటే చాలా తక్కువ. That we are using because the probability of success is very less. Probability of success is very less. That's why we are using e power minus lambda. Okay, is it clear now? Let me do some problems. Write down. The probability of getting bad reaction. The probability of getting bad reaction of a certain injection is is 0.00. Certain injection is 0.001. If it is injected to, if such, అమ్మా అయిపోయింది కూర్చోండి.
If such an engine is 2,000 individuals. 2,000 individuals. 2,000 individuals. What is the probability of getting? What is the probability? What is the probability? More than to get bad reaction. More than 2 will get bad reaction. 2,000 మందికి ఇంజెక్ట్ చేస్తే 2 కన్నా ఎక్కువ మందికి, 2 కన్నా ఎక్కువ మందికి బ్యాడ్ రియాక్షన్ రావాలి. ఓకే, హియర్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ 2,000, probability of success 0.001. 1 out of 1,000 will get bad reaction. Okay, when compared the probability of success with the number of trials, it is very small. It is very small. Then what you can do? Can you apply Poisson distribution? Probability of getting more than 2 bad reaction, more than 2 will get bad reaction. X greater than 2. X 5 or so on 2,000. ఇవన్నీ రాయడం కష్టం కదా. So what you will do? What you will do? 1 minus P of x equals to 0 plus P of x equals to 1 plus P of x equals to 2. P of x equals to 2. 1 minus, none will get bad reaction, 1 will get bad reaction, 2 will get bad reaction. 1 అంటే sum of all probabilities. అసలు ఎవరికి బ్యాడ్ రియాక్షన్ రాంది, ఒక్కరికి ఇద్దరికి అప్ టు 2,000 మెంబర్స్ బ్యాడ్ రియాక్షన్ వచ్చాయి. మొత్తం ప్రాబబిలిటీస్ యొక్క సమ్మేషన్ 1 అవుతుంది. From that one, if you subtract these 3, you will get the probability of getting more than 2 bad reaction, or more than 2 will get badly reacted because of that injection. Okay, so what is it? Come on, 1 minus 1 minus ఏంటమ్మా, x equals to 0 means it is Poisson. Here lambda equals to what? Mean equals to NP equals to 2. So e power minus 2 into 2 power 0 by 0 factorial. Now e power minus 2 into 2 power 1 by 1 factorial plus e power minus 2 into 2 power 2 by 2 factorial. Simplify, do it quick. 1 minus e power minus lambda, lambda power r, 1 by e square plus 2 by e square plus 4 by 2. So that is again 2 by e square. 1 minus 5 by e square. Some of you please do the calculation using the virtual calculator. ఎవరన్నా ఉన్నారా? నువ్వా ఏమ్మా, ఎవరన్నా ఉన్నారా?
ఏంటి మొబైల్ లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని సన్మానం చేయొచ్చు. మీ దాచిపెట్టి సన్మానం అడగండి, దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. అంటే మొబైల్ ఉందా లేదా 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 అంటుంది ఎందుకు? మొబైల్లో సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది, అది చూసి త్వరగా ఆన్సర్ చెప్పాడండి. Do it quick. Tell me the answer quickly. చెప్పాలి త్వరగా. 0.32. 0.32. At least 2 decimals required. ఓకే, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే మీరు చేయలా, ఆన్సర్ ఇంకొకరు చెప్తున్నారు. Don't depend on the others calculations or others answers, and as well as others properties and others salaries. ఆమెకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఏమ్మా, మిగిలిన వాళ్ళకి అర్థమైనా అర్థం కానట్టు చూస్తున్నారు. కొంతమంది అంటే మేము ఆధారపడితే నీకేంటంట అన్నట్లు క్వశ్చన్ మార్క్ చూస్తున్నారు. అంతేనమ్మా? సో కాకపోతే పర్లేదు, అయిపోయిందా? ఇస్ ఇట్ ఫినిష్డ్ ఆర్ నాట్? ఎటు కాపీ చేసాక ఇంకెందుకని అంటాడు. రైట్, నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. Suppose small p is the number of cars. Small p is the number of cars per minute passing through a certain road junction. Passing through a certain road junction between 5 p.m. and 6 p.m. Between 5 p.m. and 6 p.m. and small p has Poisson's distribution. Small p has Poisson distribution. Poisson distribution with the mean 3. What is the probability of observing? Fewer than 3 cars during any minute in this interval. Okay, it is very clearly given as Poisson's distribution. What is lambda? Mean 3. Okay, write down the options. Option A, 8/2 EQ, 9/2 EQ, 17/2 EQ, 26/2 EQ.
ఎస్ చేయండి. కైట్ అని చెప్పి ఇవ్వాలి. కైట్ 1 కైట్ 2 కైట్ 3. That is illegal. Huh? మౌనంగా ఉండటం మంచిదా బలమా? ఎవరికి, ఆయనకా నీకా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ అమ్మా? Fewer than 3 na, more than 3 na? Fewer than 3. P of number of cars, small p, less than 3. Less than 3 means what? Probability of p equal to 0, probability of p equal to 1 plus probability of p equal to 2. So what is it? E power minus lambda, lambda power 0 by 0 factorial plus e power minus lambda, lambda power 1 by 1 factorial, e power minus lambda, lambda power 2 by 2 factorial. It's already given as Poisson's distribution. Okay. Mean is also mentioned. E power minus 3, 1 by e cube plus 3 by e cube plus 9 by 2 e cube. So what is it? 2 e cube. This is 2 plus this one is 6 plus what is it? 9. What is the value? What is the value? Value చెప్పండి. 17 by 2 e cube. 17 by 2 e cube. Okay na? Yes or no? This is also asked in the GATE examination. Right. Next, normal distribution. What up? Already we are on up. దీనికి అప్పలేదు ఇక. Normal distribution. When we have to use normal. It is also a special case of binomial distribution. Listen. Same binomial distribution. Success, failure.
when the difference between probability of success and probability of failure is not so large, but number of trials are so large. Success ki failure ki madhya probability madhya takkuva difference undi number of trials so large aithe, then we can use normal distribution. ఒక కాయిన్ తీసుకోండి, 1000 సార్లు టాస్ చేయండి, then you have to use normal distribution. Okay, n is 1000, probability of getting head is 1/2, let it be success. Failure is tail by 2, difference is small, but the number of trials are so large, then we have to use normal distribution. You just write that, that's enough. Normal distribution ఒక మాట రాయండి చాలు. It is also a special case of, it is also a special case of binomial distribution. The number of trials are so large, and the number of trials are so large, and probability of success comma probability of failure have small difference. Probability of success comma probability of failure have small difference, then we can use normal distribution. Non-normal distribution needs to have probability density function that we will discuss in the next class. We'll discuss those problems also with the mean, median, mode, and standard deviation. Okay, that along with the uniform distribution. It takes only 2 hours or 2.5 hours. We will discuss that in the next class. Okay. చూసారా సార్ మీరు ఎక్కడ చూసారా సార్ అన్న అరే